গুড আফটারনুন স্টুডেন্ট। আমরা আশা করি সবাই ভালো আছো। সামনেই তোমাদের জিলেট 2026 এক্সাম আসতে চলেছে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা স্টার্ট করবো আমাদের লেকচার নাম্বার 4, যেটা হচ্ছে আমাদের পার্ট 2, ঠিক আছে? পার্ট 2 আমাদের লস অফ মোশনের পার্ট 2, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, আজকে আমরা পিওয়াইকিউ করবো থিওরির সঙ্গে সঙ্গে। তো প্রথমে অল্প একটুখানি থিওরি করে নিই। অল্প একটুখানি মানতে আমাদেরকে দরকার কনসাইজ থিওরি, মানে যতটুকু দরকার আমার এক্সাম পারপাসে। ফিজিক্স মানে তো একটা অগাধ সমুদ্র, তো আমরা সেই দিকে যতখানি দরকার আমরা ততটুকুই নেব, কারণ আমাকে এক্সাম ক্র্যাক করতে হবে, ঠিক আছে? আমাকে ফিজিক্সে মহারত হাসিল করতে হবে না, ঠিক আছে? তো এই জন্য আমরা প্রথমে আজকে স্টার্ট করবো আমাদের সেকেন্ড পার্ট। দিস ইজ দ্য পার্ট 2 অফ লস অফ মোশন, ঠিক আছে? তো দ্য ফার্স্ট টপিক আজকের আমাদের মোমেন্ট অফ ফোর্স অর টর্ক। মোমেন্ট অফ ফোর্স অর টর্ক। এখান থেকে আমাদের অঙ্ক তো আসেই প্রত্যেক বছরই, ঠিক আছে? তো মোমেন্ট অফ ফোর্সটা কি? অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ এ কনসেপ্ট মোমেন্ট অফ ফোর্স। মোমেন্ট অফ ফোর্স মানে এমন একটা ফোর্স যেটা কি করবে, এমন একটা বল যেটা আমাদের কি করবে, রোটেশন প্রডিউস করবে, ঠিক আছে? কোনো একটা অবজেক্টকে রোটেশন প্রডিউস করে। তো কিরকম? এই যে কোন একটা বল যেটা রোটেশন প্রডিউস করছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টার্নিং এফেক্ট। সাপোজ ধরো তোমার কাছে ইট ইজ এ কয়েন, ওকে? সাপোজ it is a rotational object, okay? very rotational object হতে যদি আমি কি করি, this is a center, suppose this is a center, এবার এদিক থেকে আমি যদি একটা বল দিই, এদিক থেকে যদি আমি একটা বল দিই, আবার ঠিক অপোজিট সাইড থেকে যদি আমি একটা এরকম বল দিই, এবার যদি দুটো ফোর্সের ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয়, দুটো ফোর্সের ভ্যালু যদি কি হয়, ইকুয়াল হয়, সাপোজ দিস ইজ এফ and this is also এফ, তাহলে কি করবে? এই ফোর্সটা, এই যে অবজেক্টটা আছে, এই যে বডিটা আছে, এই বডিটাতে কি প্রডিউস করবে? রোটেশন প্রডিউস করবে, ওকে? রোটেশন। এই যে রোটেশন প্রডিউস করলো, এই যে বল, যে দুটো বল আমরা একসঙ্গে অ্যাপ্লাই করলাম এবং দে অ্যাক্ট দ্য ডিফারেন্ট ডাইরেকশন, দ্যাট মিনস দ্য অপোজিট ডাইরেকশন এন্ড প্যারালাল টু ইচ আদার, ঠিক আছে? এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলে আমাদের মোমেন্ট অফ কাপল অফ মোমেন্ট, ওকে? তো সেটা আমরা আস্তে আস্তে যাবো। তো প্রথমে আমরা দেখবো যে হোয়াট ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ফোর্স। মোমেন্ট অফ ফোর্স অ্যাকচুয়ালি দ্য টার্নিং এফেক্ট, ঘূর্ণন সৃষ্টি করবে এরকম একটা জিনিস আর কি। মোমেন্ট 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 মানে ক্রিয়েট করা কোন একটা জিনিসকে। সো দ্য টার্নিং এফেক্ট of a body about an axis, কোন একটা অ্যাক্সিস রেসপেক্ট, অবভিয়াসলি কোন একটা অবজেক্টকে রোটেট করতে গেলে কি হতে হবে? কোন একটা অ্যাক্সিস রেসপেক্টই হবে, ঠিক আছে? ধরে নাও এটা একটা অবজেক্ট, এর অবজেক্টটা রোটেট করবে, রোটেট করার জন্য কি দরকার? একটা অ্যাক্সিসের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। এবার যদি এর ভেতর দিয়ে অ্যাক্সিস না যায়, তাহলে কিন্তু সেটা কি হবে না, রোটেট করবে না। সাপোজ ধরো দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস, এবার এই অ্যাক্সিস রেসপেক্টে ধরো রোটেট করছে, এই রোটেট করতে হয়, তাহলে এটাকে কি করতে হবে? মুভ করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস, ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস। So now the turning effect of a body about an axis is due to the moment of force, is due to the moment of force, okay? So the moment of force is actually what?
the turning effect. And what is the value of the moment of force? Suppose the value of the moment of force equals to, this is the axis, suppose this is the m n axis, mn axis, and its put rotation is the center O. Clear? So the moment of force, বা ধরো দিস ইজ দ্য অবজেক্ট, এই অবজেক্টটা এটা আমাদের অ্যাক্সিস, এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এটা কানেক্ট করা আছে অবজেক্টটা, দিস ইজ দ্য কানেক্টেড অবজেক্ট, এই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে এই অবজেক্ট ধরে মুভ করছে, অ্যান্ড ইটস ভ্যালু, দিস সাইড দ্য, এখান থেকে একটা ভ্যালু ক্রিয়েট হচ্ছে এফ, ক্রিয়েট। সো দ্য মোমেন্ট অফ ফোর্স about an axis is equal to the magnitude of the force and what, and the perpendicular distance multiply কি গুণ করতে হবে, কি দিয়ে গুণ করতে হবে, perpendicular distance of the force of the point O. Suppose this is the point O of force from point O. Clear? So this is the meaning of the moment of force. Okay, and now moment of force means the torque. Clear? So there is two type of the moment of force or the torque. First one is the clockwise moment, and second is the anti-clockwise movement. So what is the meaning of clockwise movement? Actually here moment of force key, moment of force is a vector quantity. If the direction of the rotation is clockwise, so that will be the clockwise moment. If the direction of the rotation is the anti-clockwise, that will be the anti-clockwise moment. Clear? Now এবারে আমরা চলে যাব বেশি কিছু দেরি না করে, what is the moment of couple? Moment of couple means, মানে আমরা একটু আগে এখানে ডিসকাস করছিলাম, ওটাকে আমরা একটুখানি ডিটেইলস রিজেনারেট করে নেব। This is the moment of the couple. Moment of the couple means moment of the couple equals to either force into the perpendicular distance between two forces. So that means actually কি জিনিসটা এখানে আমরা যেটা বলতে চাইলাম, moment of couple means suppose this is the object, okay, and here we apply the two equal force with different line that is parallel to each other. That is the meaning of the parallel to each other. Parallel to each other means suppose along this direction. This is the along this direction, and this will be the along this direction. So the parallel to each other. So now, and this is the F, and this is the F. Okay. So this is the couple of the moment. So now either force, it will be the either force F multiply with what? F into multiply with the perpendicular distance between two forces, these distances.
This is the perpendicular distance between these two forces. Okay, it can be, suppose this is the D. Okay, this will be the D. Clear? So this is the moment of couple. Now the condition of the equilibrium. What is the condition of the equilibrium? Next topic চলে যাব, condition of the equilibrium. Condition of the equilibrium. হয়ে যাচ্ছে? Condition. তো এখানে অ্যাকচুয়ালি কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম মিন্স হোয়াট? কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম মানে হচ্ছে কোনো একটা অবজেক্ট ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে কখন? না যখন তার উপর যতগুলো ফোর্স অ্যাক্ট করছে সেই অ্যাক্টিং ফোর্সগুলো রেজাল্টেন্ট ভ্যালু উইল বি জিরো। দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। So the first is the resultant of all forces acting on the body should be zero. Clear? The resultant of all forces acting on the body should be zero. And second, তার মানে কোন একটা অবজেক্টের উপর যতগুলো এক্সটার্নাল ফোর্স, সাপোজ দিস ইজ দ্য অবজেক্ট, আর এর উপর যতগুলো এক্সটার্নাল ফোর্স কাজ করছে, এদিক থেকে একটা, এদিক থেকে একটা, এদিক থেকে একটা, এবং এদের নেট যে রেজাল্টেন্ট সেটার যদি ভ্যালু যদি কি হয়, সামেশন ওভার নেট ফোর্স হ্যাভ টু বি জিরো। দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। বুঝা গেল? And the second is the algebraic sum of the, যেটা আমি এইমাত্র লিখলাম ওটাই আর কি, the algebraic sum of moment of all the forces acting on the body about the point of rotation should be zero. Point of rotation should be zero. Clear? তো এখানে যেটা আমাদের কি করতে হবে, সেটা আমাদের একটা অঙ্ক করতে হবে, তাহলে জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম? That means if the sum of the anti-clockwise momentum equals to sum of the clockwise momentum, that is the generate the equilibrium concept. So actual thing is, এটা মানে হলো অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের অঙ্ক করতে কাজ লাগবে এই কন্ডিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম থেকে, that is what, according to the principle of the moment, according to the principle of the moment, in equilibrium, sum of the anti-clockwise momentum equals to the sum of clockwise moment.
Okay, so that is the meaning of the equilibrium. Okay, so here just have to do the small numericals. Okay, just clear the concept. একটা কথা মাথায় রাখবে, যেটা হলো কনসেপ্টকে ক্লিয়ার করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, ইজি প্রবলেম করতে হবে। আর কনফিডেন্টকে গ্রো করার জন্য কি প্রবলেম করতে হবে, হার্ড প্রবলেম করতে হবে। সো হোয়েনেভার যখন তোমরা ফার্স্ট কোনো একটা টপিককে স্টাডি করছো ফিজিক্সের, তো তখনই ট্রাই করবে কি ওই ফর্মুলাটা দিয়ে কোনো কি করতা, ইজি প্রবলেম কি করা। ইজি প্রবলেম যখনই করবে তখন তোমার কি করে কনফিডেন্ট গ্রো করবে, তুমি বুঝতে পারবে না আমি এই ফর্মুলাটা যে পড়লাম এটা দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি। অ্যান্ড যখন তুমি প্র্যাকটিস করছো, কনফিডেন্ট চাই যে তুমি এক্সামে পারবে কিনা, কোশ্চেন আসলে এই ধরনের কোশ্চেন পারবে কিনা, তখন তোমার হার্ড প্রবলেম করতে হবে। তো বেসিক্যালি আমরা এখন প্রথমটা করেছি একটা ইজি প্রবলেম করে নিই, এতে করে আমার ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, সো দ্য কোয়েশ্চেন 1, the moment of force of 5 Newton, the moment of force of 5 Newton about a point P is 2 Newton meter. Calculate the distance of point, calculate the distance of point of application of the force from the point P. Clear? So the option 1 is what? 2 meter. Option B 0.2 meter. Option C 0.1 meter. Option D 0.4 meter. Okay, so the moment of force here given, প্রথমে প্রবলেম করতে গেলে কি করতে হবে, ফিজিক্সের আমাদেরকে যে ডাটাগুলো দিচ্ছে তাকে সিম্বল দিয়ে লিখে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো গিভেন moment of force here 2 Newton meter and the force here, ফোর্স বলে দিচ্ছে কত, 5 নিউটন, 5 নিউটন। ঠিক আছে, সো দা এখানে কি চেয়েছে অঙ্কটাতে, ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স, পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স চেয়েছে এখানে, ক্যালকুলেট দ্য ডিসটেন্স অফ দ্য পয়েন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন দ্য ফোর্স ফ্রম দ্য পয়েন্ট পি। সো হিয়ার উই নো অ্যাবাউট দ্যাট দ্য মোমেন্ট অফ ফোর্স, আমরা এটা জানি, একটু আগে পড়লাম, মোমেন্ট অফ ফোর্স equals to what, force into distance, which we have to calculate here. সো এখানে মোমেন্ট অফ ফোর্স তোমার 2 দিয়ে দিয়েছে গিভেন, ফোর্সের ভ্যালু 5 আর ডিসটেন্স সাপোজ ধরে নাও r, সো r will be 2/5, that will be 0.4 meter. So here option D correct. ঠিক আছে, ওকে, দেখো বোঝা গেল কিনা এত দূর। দিস ইজ আবার দ্য ফার্স্ট লট এন্ড সেকেন্ড আমরা চলে যাব কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম। ওকে, কনজারভেশন অফ লিনিয়ার মোমেন্টাম। So now conservation of linear momentum.
So conservation of linear momentum means so first know about the what is linear momentum. Linear momentum মানে কি? Linear momentum মানে হলো যে কোনো একটা অবজেক্ট when no external force act on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is constant. তো আমরা যদি ডেফিনেশনটা একটু লিখে নিই, ডেফিনেশনে দেখো থিওরি খাতা একটা রেডি করতেই হয়, ঠিক আছে? ব্যাপারটা যে তুমি একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করবে, তো নিজের জন্য কি হতো, একটা নিজের একটা নোটবুক থাকে ফিজিক্সের, সেই নোটবুকটা পড়ার জন্য তোমাকে একটু 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 থিওরি লিখতেই হবে। তার কারণটা হচ্ছে থিওরি যদি না একটুখানি থাকে তুমি কি রিভাইজ করবে, ঠিক আছে? এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো when no external force acts on a system, when no external force act on a system of several interacting particles, the total linear momentum of the system is conserved. That means ধরে নাও কোন একটা সিস্টেম কি হয়েছে, n নাম্বার অফ পার্টিকেলস দিয়ে আমরা গঠিত হয়েছে, ঠিক আছে? ধরো দিস ইজ দ্য সিস্টেম, there is a n number of the particles. Suppose his mass m1, m2, m3 dot dot করে mn. Clear? And the speed of the each particle, suppose the m1 particle speed is the v1, m2 particle speed is the v2, m3 particle speed is the v3. Okay, the particles are m1, m2, m3, and the velocities is the v1, v2, v3. So the total linear momentum, আচ্ছা প্রথম মোমেন্টাম মানে কি? মোমেন্টাম হচ্ছে মাস ইনটু ভেলোসিটি, অর্থাৎ ভর আর বেগের সমন্বয়ে এমন একটা কি তৈরি হয়, লিনিয়ার প্রপার্টি তৈরি হয়, যেটাকে আমরা মোমেন্টাম বলি, ঠিক আছে? সো momentum will be the first total momentum is the p1. P1 means the m1 v1, second is the m2 v2, third is the m3 v3 going on. তো এটাকে সমান আমরা তখন কি লিখতে পারি? p1 লিখবো, এটাকে p2 লিখবো, তারপরে p3 লিখবো, দেন এভাবে চলতে থাকবে। ক্লিয়ার? আপ টু হোয়াট? আপ টু n নাম্বার অফ পার্টিকলস গিভেন হিয়ার। তো p1 প্লাস p2 p3 last is the pn equals to what? Equals to the capital P. So it always conserve, এটা সবসময় কি থাকবে? কনজার্ভ থাকবে ফর লিনিয়ার মোমেন্টামের জন্য, ঠিক আছে? আর আমরা এখান থেকে একটা জিনিসও জানি যে লিনিয়ার মোমেন্টামে চেঞ্জ করলে আমরা কিন্তু ফোর্সটা পেয়ে যাব, ঠিক আছে? তো এখান থেকে আমরা কি কি অঙ্ক করতে পারি? এখান থেকে যদি কি করতে হয়, কলিশনটা আবার ইলাস্টিক হয়, এখান থেকে অঙ্ক করতে পারি। দেখ এখান থেকে আমরা কিন্তু নিউমেরিক্যাল করবো, থিওরিটা শেষে 2025-এ এইখান থেকে একদম সিওর শর্ট কোশ্চেন। বোম একটা অবজেক্ট ব্লাস্ট হওয়ার পর 3টে টুকরো হবে, 3টে টুকরোর মাস সমান, তো দ্য থার্ড পার্টিকুলার ভেলোসিটি কত হবে, এরকম কোশ্চেন তোমাদেরকে করতে হবে, ঠিক আছে? ইজি প্রবলেম, ঠিক আছে? চলো, so now so the first is the if two particles
are interacting, if two particles are interacting, then we can write collision before collision m1 u1 m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. এটা আমাদের কি বলতো, এটা আমার দুটো পার্টিকুলার ক্ষেত্রে কনজারভেশন রুলস, কনজারভেশন মোমেন্টাম। বোঝা গেল? আশা করি বুঝতে পারছো। নাও এরপরে আমরা সেকেন্ড ফর্মুলাটা, রিকয়েল অফ দ্য গান। এখান থেকে আমাদের অনেক প্রবলেম থাকে। বেসড অন দ্য কনজারভেশন প্রিন্সিপাল, রিকয়েল অফ দ্য গান। তো এর জন্য দেখো, লেট ক্যাপিটাল বি দ্য মাস অফ দ্য গান, capital M be the mass of the gun and small m mass of the bullet. Okay. After firing the bullet, কেউ রিয়েল বুলেট দেখেছো নাকি? রিয়েল গান আর এক্সপিরিয়েন্স আছে নাকি দেখার? After firing, the bullet moves with a velocity small v, okay? And guns moves with velocity what? Capital V. তার মানে কি, তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে যখন ফায়ারিং হয়, বা ধরো হোস পাইপে থেকে কোথাও আগুন জ্বলে গেলে আগুন নেভানোর সময় থেকে হোস পাইপ ধরতে হয় জল দেওয়ার জন্য, ওটাকে খুব শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। তাহলে কি হবে তো, ব্যাক যত জোরে ওটা মোমেন্টাম নিয়ে বেরোবে, অপোজিটও কি হবে, একটা রিকয়েল ফোর্স আসবে। ঠিক আছে, গানের ক্ষেত্রে সেরকমই হয়। তোমরা এই যে বিভিন্ন যুদ্ধ হয়, ইরাক ইরানের যুদ্ধে বা কোনো সিনেমা যদি তোমরা দেখতে পাবে যে বন্দুকটাকে ফায়ারিং করার জন্য একটা কি করতে হয়, খুব শক্তভাবে ওটাকে ধরে রাখতে হয়। ঠিক আছে, তো আমরা কি বের করবো এখান থেকে? রিকয়েল ভেলোসিটিটা বের করবো, গান ভেলোসিটি। So they apply the from the principle of conservation momentum, কি লিখতে পারি আমরা? The total momentum before firing equals to the
total momentum after firing. Clear? তো এখান থেকে দেখো আমরা কি লিখতে পারি, যেহেতু কি পিস্তলটা প্রথমে কি ছিল আমাদের, গানটা রেস্টে ছিল, তো টোটাল মোমেন্টাম বিফোর ফায়ারিং কি হবে, জিরো হবে। জিরো উইল বি দ্য আফটার ফায়ারিং। দুটো পার্টে মাসটা দুটো ভাগে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, একটা হচ্ছে মাস অফ দ্য বুলেট আর মাস অফ দ্য গান। তো বুলেটের মাস এম, বুলেটের ভেলোসিটি স্মল ভি, and গানের মাস ক্যাপিটাল ভি and velocity is the v. So we can write m capital V equals to m minus small v. So the recoil velocity of the gun, it will be capital V equals to minus m by capital M into small v. That is the recoil velocity of the gun. ঠিক আছে? চলো এবার আমরা একটা প্রবলেম করি এখান থেকে। প্রবলেমটা করলে হয়তো আরো ভালো জিনিসটা বোঝা যাবে, খুব ইজি হয়ে যাবে পার্টটা। The second problem, a 30 kg cell is flying at 48 meter per second velocity নিয়ে। When it explodes its one part of 18 kg stuff, while যখন the remaining part flies on. Find the velocity of the latter. So a 30 kg cell is flying at the 448 meter per second. When it explodes its one part of 18 kg stuff, and while the remaining part flies on, find the velocity of the latter. So here দেখো এখানে the mass of the cell there is a capital M with 30 kg and velocity of the cell U equals to 48 meter per second. Okay. So after explosion, first part mass of the first part
equals to what? 18 kg. And velocity of the first part, because here the first part 18 kg stop, so that's why its velocity ki hobe, velocity will be 0, এটা velocity 0 hobe. And what will be the second part? What will be the second part? The mass of the second part, that is the m2, will be what? Total mass থেকে বাদ দিতে হয় বাকিটা, total mass m minus 18. So total mass আমাদের কত ছিল? 30 কেজি ছিল, minus 18 সাবট্রাক্ট করলে কত হবে বলো? It will be the 12 kg. Clear? So apply the conservation principle. দেখো এক্সপ্লোরেশনের আগে কি ছিল? টোটাল মাস হিসেবে ছিল, তখন একটাই ভেলোসিটি হবে। তো কনজারভেশন প্রিন্সিপাল থেকে আমরা লিখতে পারি m into u, m is the total mass and u is the total velocity before exploration, and পরে দুটো মাসে ডিভাইড হয়ে গেছে, m1 v1 plus m2 v2। এখান থেকে আমরা কি বের করতে হবে? সেকেন্ডের ভেলোসিটিটা। ক্লিয়ার? So here we can write the, substitute the value, 30 kg is the total mass and u 48 48 meter per second and first mass 18, and সেটা it's getting the stop, that's why 0 first velocity টা, and m2 will be what? m2 টা কত? 12 kg, m2 is a 12 kg. Okay, there'll be one thing. So sorry for that. So here m2 is the 12 kg and v2 will be, we have to find it. So now v2 here, v2 will be what? 30 into 48 by 12. The 0 আসবে, it will come the 0. So what will be the speed? 120 meter per second inverse. ঠিক আছে, বোঝা গেল? চলো আমরা একটা রকেটের প্রবলেম করব, এখান থেকে আরো ভালো ডিটেলস জিনিসটা বোঝা যাবে। So the second one is, the second problem is what? Fuel is consumed rate. The second question is the third question. Fuel is consumed at the rate of what? 100 kg second inverse in a rocket and the exhaust gases are what? Ejected at speed of 4.5
into 10 to the power 4 মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স। ওকে, তো এখানে ক্যালকুলেট কি করতে হবে আমাদেরকে, মানে একটা রকেটের ফুয়েল কনজিউম রেট বলে দিয়েছে, হাজার কেজি, সরি 100 কেজি পার সেকেন্ড, মানে এক সেকেন্ডে 100 কেজি ফুয়েল সে কনজিউম করছে। সো দ্য এক্সজস্ট গ্যাসেস আর রিজেক্টেড, যে গ্যাসটা রকেটের পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে সেটা কত 4.5 10 to the power 4 মিটার পার সেকেন্ড। হোয়াট আর দ্য thrust experienced by the rocket? Thrust experienced by the rocket. Okay, so here option 1 is the 4.5 10 to the power 6 Newton. Option B 5.4 into 10 to the power 7 Newton. Option C 5.8 10 to the power 10 Newton. Option D is the 4.9 into 10 to the power 8 Newton. Okay, so here the fuel consumption rate বলে দিয়েছে পার সেকেন্ডে, given quantity। তো আমরা কি জানি রকেটের ক্ষেত্রে ডিএমডিটি, the rate of change of mass, that equals to give you the rate of change of কত, এখানে 100 কেজি পার সেকেন্ড, আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u is the given, u equals to কত 4.5 into 10 to the power 4 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, তো আমরা কি জানি ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন। তো এখানে F সমান ma, আমাদেরকে থ্রাস্ট বের করতে হবে, থ্রাস্ট F ইকুয়ালস টু হোয়াট, মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন। সো sorry, that will not like that. F equals to what? Formula is the F dm dt. Okay, the thrust will be here u dm dt. U equals to what? Given 4.5 10 to the power 4. Our rate of change of mass is the 100. So that will gives you 4.5 10 to the power 6 Newton. Okay. চলো এবার আমরা চলে যাব কানেক্টিং বডিজ এর ক্ষেত্রে। কানেক্টিং বডিজ টেনশন ক্যালকুলেট করা, এটা থেকে আমাদের অঙ্ক থাকেই। ডিটারমাইন determine the tension T1 and T2, determine the tension T1 and T2 in the string as shown in figure.
Okay, so how I calculate it? Okay, suppose this is the resident solid support. This is the resident solid support. Okay, and now this is the string, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना और यहाँ से, ओके so here there is the object. তো এখানে তো এই অবজেক্টের মাস m, m means 4 kg weight. ওকে, এটা নিচের দিকে কাজ করবে আর উপর দিকে কি কাজ করবে? এই তার টান কাজ করবে, যেটাকে বলছি T1. ওকে, and this side T2, and the angle given is the 60 degree. Angle given is the 60 degree. Okay, so now here we have to calculate the tension T1 and T2. So for that, এর জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? আমাদেরকে একটুখানি রেজলিউট করে নিতে হবে জিনিসটাকে। হাউ? তো হেয়ার আমরা যদি ফোর্সটাকে ডিটারমাইন করি এইভাবে, T1টাকে, T1 is acting like this. Okay, T1 is the যাকে বলা হয় পারপেন্ডিকুলারলি, লম্ব, here acting like this, এইদিক আর এইদিক বরাবর। ঠিক আছে, ভেঙে নিলে কত হচ্ছে? তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 60 হয়, this angle also 60, this angle also 60. ওকে, তো এই বরাবর কত কাজ করবে? T1 cos 60 আর অপর বরাবর T1 sin 60. Clear? So now we can write here, আমরা এখানে কি লিখতে পারি দেখো, T1, তাহলে এখানে দেখো T2টা কিন্তু T1 60 এর সঙ্গে ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে, তো T1 60 ডিগ্রি, T1 cos 60 equals to T2, and second T1 sin 60টা কার সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে? নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড ফোর্সের দিকে সমান হয়ে যাচ্ছে। T1 sin 60 equals to 4 kg weight. That will be 4 into kg weight, kg weight মানে কত দ্বিগুণ করতে আমাদেরকে 9.8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ওকে, so this is the relation, this is the 1 and this is 2. তাহলে এই দুটো রিলেশন থেকে আমরা কি বের করতে পারি? দেখো T1 সমান আমরা লিখতে পারি 4 into 9.8
divided by sin 60. Okay. Four into 9.8 into sin 60 root 3 by 2. তো 2টা উপরে মাল্টিপ্লাই করে দাও আর নিচে root 3 হবে। That will be what? 45 into 26 Newton. ওকে, দেখো বোঝা গেল? That is a T1. And second is the T2. T2 সমান কি লিখবো আমরা? একটু আগে দেখলাম T2 সমান T1 cos 60। এটা সমান কত লিখতে পারবো? T1 এর ভ্যালু আমরা পেয়ে গেছি। T1 কত? 45 to 6 and cos 60 will be what? Up 0.5. মাল্টিপ্লাই করো, কি আসবে? 22.63 নিউটন। ওকে, তো এক্সামেতে এরকম ধরনের প্রবলেম আমাদের আসে, ঠিক আছে? এবার আমরা PYQ তে চলে যাব। ওকে, this is the first PYQ. আশা করি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা। ফার্স্ট PYQ। এটা হচ্ছে আমাদের জিলেট 2025. Okay, this is the Gilet 2025 question. Okay, so here the question is, এটা আমাদের PYQ 2025, Gilet 2025. So here a stone is dropped from a certain height. A stone is dropped from a certain height. একটা certain height থেকে একটা স্টোনকে ফেলা হয়েছে, which can reach the ground 5 সেকেন্ড। 5 সেকেন্ডে গ্রাউন্ডে কি করতে পারে? এটা রিচ করতে পারে, এবং ইট ইজ স্টপড আফটার দ্য 3 সেকেন্ড। 3 সেকেন্ড পর এটা কি হলো? স্টপ অফ ইটস ফল। মানে অবজেক্টটা পড়তে কত সময় লাগে? মানে এই অবজেক্টটা স্টার্ট হয়েছে কত থেকে? ধরো সাপোজ এই অবজেক্ট এখান থেকে পড়বে, দিস ইজ দ্য হাইট, টোটাল হাইট। এবার এখান থেকে যখন নিচে দিকে পড়বে, টোটাল টাইম কত লিখবে বলেছে না? এ স্টোন ইজ ড্রপড from a certain height which can reach the ground in the 5 second. Okay, and it is stopped after 3 second. 3 second but stop. The total time is the 3 second. No, the total time to reach the ground,
that is the what 5 সেকেন্ড বাট 5 সেকেন্ড যাওয়ার আগে 3 সেকেন্ডে কি হয়ে গেছে ওটাকে আমরা স্টপ করে দিয়েছি ঠিক আছে তো পার্টিকেলস যখন উপর থেকে ফেলা হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত হবে initial velocity will be 0 u will be 0 okay so the total height সমান আমরা কি লিখতে পারি so the total height that means 5 সেকেন্ড যতখানি ডিসটেন্স হবে that is the total height so the total height will be what h equals to ut plus half at square so here at square means what u has 0 here u equals to 0 into t is the 5 second and half g m is the acceleration here acceleration will be g and t is the 5 second square so that means half into g into 25 divided by 2 is the 12.5 g that is the total height okay above the ground এর বলছে পার্টিকেলটা উপর থেকে ফেলার পর স্টপ আফটার 3 সেকেন্ড মানে 5 সেকেন্ড না হওয়ার আগে 3 সেকেন্ডে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে ইট ইজ দ্য স্টপ এট দ্য what second 5 সেকেন্ড ক্লিয়ার সো আমরা এখান থেকে এটা কি লিখতে পারি বলো তো আমরা এখান থেকে লিখবো দেখো so distance covered in the first 3 second covered in first 3 second suppose this is the s1 s1 will be u initial velocity 0 initial velocity 0 যেহেতু তাহলে এখানে কত হয়ে যাবে half g t square that means t1 বলছি আমরা so that will be half into g into t square so here t square is the 9 by 2 that will be the 4.5 g clear that will be the 4.5 g so the remaining height কত হবে তার মানে ধরে নাও 3 সেকেন্ডে আমার এখান থেকে এখান অবধি এলো 3 সেকেন্ডে তো রিমেইনিং হাইটটা কত হয়ে যাবে দিস ইজ দ্য s1 রিমেইনিং হাইট হয়ে যাবে h equals to রিমেইনিং হাইট টাইম ধরো h প্রাইম h minus s1 so the remaining height will be what h minus s1 equals to 12 total height টা 12.5 g minus 4.5 g that will be the 8 g okay and now 8 g is the এবার আমাদের কি বের করতে হবে এই যে 8 g ডিসটেন্সটা পড়ে রইলো এই ডিসটেন্সটা বাকি এইটুকু ডিসটেন্সটা কভার করতে কত সময় লাগবে এটাই আমাদের চেয়েছে the total time taken by the stone to reach the ground তার মানে আমি বাকি ডিসটেন্সটা কভার করতে কত সময় লাগে সেটা বের করতে পারলে আগেরটার সঙ্গে আমি ইকুয়াল করে দেব so the remaining height equals to here এখানে কি লিখতে পারবো 8g equals to half into g into t square here g cancel out so 8 equals to what t square by 2 that means t square equals to 16 so t will be the 4th second okay here written the t2 লেখো যাতে করে গুলিয়ে না যায় so the total time will be what
total time will be t1 plus t2. t1 is the 3 সেকেন্ড, প্রথম 3 সেকেন্ড তারপর স্টপ করে দেওয়া ছিল, আর বাকি রিমেনিং হাইটটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করলাম 4 সেকেন্ড, so that will be the 7 সেকেন্ড। তো হেয়ার অপশন আমাদের দেখো, এটা আমাদের জিলেট PYQ ছিল আমাদের 2025 পেপার 1। তো এখানে আমাদের অ্যান্সার কি আসছে 7 সেকেন্ড। ক্লিয়ার? দেখো বোঝা গেল কিনা। চলো এরপরে আমরা চলে যাব সেকেন্ড নিউমেরিক্যালস। ওকে, এটা আমাদের জিলেট PYQ দেখো 2025 লেখাই আছে। ওকে, সরি, টু রিচ দ্য ডিস্টার্ব করছে। তো এখানে কি বলেছে দেখো এই প্রবলেমটাতে, a bomb initially at rest, a bomb is initially, this is the PYQ till 2025, a bomb is initially at rest exploded by itself into 3 equal mass fragments, and the velocity of the fragment is the I plus 3 j mass and meter per second, and the second fragment 2I minus 4j. What will be the velocity of the third fragment? So দেখো এটা আমাদের কোশ্চেনটা কোথা থেকে আসছে, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম প্রিন্সিপাল বলেছিলাম। কনজারভেশন মোমেন্টাম প্রিন্সিপাল এটা কোথায় হবে, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম। তো এর জন্য আমরা এখান থেকে কি করবো দেখো, সিন্স বব ওয়াজ ইনিশিয়ালি অ্যাট রেস্ট, ববটা কি ছিল, ইনিশিয়ালি অ্যাট রেস্ট ছিল, so the total momentum will be total initial momentum will be 0। যেহেতু তিনটে পার্টে আমাদের ডিভাইড হয়ে গেছে, তো আফটার এক্সপ্রেশন, আফটার exploration, so the 3 fragment, so that means P1 plus P2 plus P3, that equals to what, 0 হবে, ইনিশিয়াল এন্ড ফাইনাল ইকুয়ালস টু 0 হয়, ইকুয়াল হয়, আমরা কনজারভেশন মোমেন্টাম থেকে একটু আগে দেখলাম। So here mass is the same, equal mass, so we can write in terms of mass into v1 velocity, mass into v2 velocity, mass into v3 velocity. So from this mm equals, so cancel out m, so that means v1 plus v2 plus v3 equals to 0. Here আমাদেরকে কি ফাইন্ড করতে হবে, ভেলোসিটি অফ দ্য থার্ড ফ্র্যাগমেন্ট, মানে এই v3 আমাকে ফাইন্ড করতে হবে। ক্লিয়ার? সো ফর দিস ফার্স্ট এটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে। হিয়ার v1 equals to what, I plus 3j, and v2 equals to 2I minus 4j. Okay, so what will be the v1 plus v2? So that will be 3I, here 1I and the 2I, the 3I, here the plus 3j minus 4j, that will be the minus j. Okay, so from this relation v3 equals to কি লিখতে পারি আমরা, minus of
v1 প্লাস v2, এখানে v1 প্লাস v2 কি? v1 প্লাস v2 এখানে কত? ti minus j, so that will be the minus 3i and এটা minus minus plus j. So here v3 equals to what? v3 equals to ti plus j meter per second. So here option A will be right. Clear? বুঝা গেল? অপশন এটা এখানে কি হবে? রাইট হবে। Now the second question, this is also the PYQ. (2025) Jelet. যে bullet hits horizontally and gets embedded. A bullet hits horizontally and gets embedded in a solid block resting on a frictionless surface. Okay, and the question is, in this process a bullet hits horizontally and gets embedded in a solid block and resting on a frictionless surface. একটা frictionless surface resting হয়ে আছে. In this process, which will be conserved? Momentum will be conserved, kinetic energy will be conserved, and both momentum and kinetic energy conserved, and neither momentum or kinetic energy. এখানে দেখো কি বলেছে, বেসিক্যালি জিনিসটা আমাদের করতে হবে সেটা কি দেখো, যেহেতু সারফেসটা কি আছে ফ্রিকশনলেস, তার মানে এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ নট, ফ্রিকশনলেস সারফেস মিন হোয়াট? নো এক্সটার্নাল ফোর্স। No external force. So no external force means what? Conserve, momentum will be conserved. But in other things, here hits horizontally gets embedded. Embedded হয়েছে মানে কি হবে? এখানেও এনার্জি লস হবে। এনার্জি লস এনার্জি অ্যাজ এ কি হবে? হিট হিসাবে হবে। Sound is, so that's why kinetic energy not conserved. So only here momentum will be conserved. Okay. তাহলে দেখো আমরা আজকে যে টপিকগুলো কভার করলাম সেই টপিকগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মোমেন্টাম, কাপল অফ মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম প্রিন্সিপাল, এইখান থেকে কিন্তু সিওর আমাদের কোশ্চেন আসছে। এই জন্য কি করতে হবে, জাস্ট যতটুকু আমার থিওরি দরকার থিওরি পড়ে নিয়ে নিউমেরিক্যাল সলভ করতে হবে। নিউমেরিক্যাল যত সলভ করা হবে তত কি হবে, কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, আর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলেই আমাদের এক্সাম ক্র্যাক হওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে। বোঝা গেল? ঠিক আছে, চলো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ঠিক আছে, আমাদেরকে একটু যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। ঠিক আছে।